with the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. And our next story is focusing on the matters of the Gambia Truth Commission. As you know, they submitted their final report to the government, and the government also made it public. So we're going straight to that, because as the Gambia Truth Reconciliation and Reparation Commission made their report available to the public, Eyeafrica's Binti Jallow engaged an international human rights lawyer, Red Brody, to know if it is feasible to prosecute ex-president Yahya Jammeh. Widely known as the dictator hunter, Red Brody said bringing Jammeh to justice won't be an easy task, but it is achievable if there is a political will. Let's have more details of that in this report. Red Brody is an American human rights lawyer. He specializes in helping victims pursue abusive leaders for atrocities and has gained fame as the dictator hunter. He worked as counsel for the victims in the case of the exiled former dictator of Chad, who was convicted of crimes against humanity in Senegal, and has worked with the victims of Augusto Pinochet and Jean Claude. Mr. Brody is currently working with victims of the former dictator of Gambia, Yahya Jammeh. Speaking to Eyeafrica TV, Mr. Brody said it will be challenging to bring the former dictator to justice, but he was quick to add that it is possible if the political will is there. We have seen Obiang and Yahya Jammeh dancing together. We know that Equatorial Guinea is not a rights-respecting country. But first of all, legally, Equatorial Guinea has to extradite. It has ratified the United Nations Convention Against Torture that says that if a torturer comes into your country, you are obliged to prosecute or extradite. That's how Senegal was ultimately required to prosecute Hissène Habré. It's how come England was able to arrest Pinochet many years ago. But we know also that Equatorial Guinea could decide not to abide by the law. And so I think it will be a political question ultimately. And that's where really the political will is so important. The dictator hunter said if the Gambia government goes by the TRRC's recommendation in joining forces with ECOWAS and the African Union to create a court and join with other countries in the suppression, it will be difficult for President Obiang to save Jammeh from facing justice. Mr. Brody said he is impressed with the work of the TRRC and the government's willingness in making sure that justice is being served for the victims. I have to say that the way it was released was really exceptionally transparent, and the minister did not have to release the full report publicly so early. And I really admire the fact that it was published, put on the web for everyone to see. Also the fact that in releasing the report, the ministry took the pains to actually spell out the 44 crimes for which Yahya Jammeh and his accomplices have been considered responsible, with the names, even with the names of the victims. And I think these are moments that are very important for oppressive is the depth of analysis for each case. The witness testimony has been summarized, it's been put together in ways that directly link and show the link between Yahya Jammeh and in many cases his accomplices with the crimes themselves. So I think that the TRRC has done really from start to finish. Spending his career working with truth commissions over the years, Reid said Gambians should be proud of the TRRC for its relentless work in the past years. In the case of the torture victims, the dictator hunter said they will find justice. Second, if, as the TRRC proposed, you create a hybrid court with the African Union or the ECOWAS, you can put in the statute of the court
that it will deal with crimes of torture. Now, of course, there's a principle in criminal law that you can't punish somebody for acts that were not for ex post facto, for retroactive laws. But in the case of things like torture and crimes against humanity, that does not apply, because these were things that the actors, the alleged perpetrators, knew to be illegal, and were illegal, even if they weren't illegal under Gambian law, they were illegal under international law. So you can't say, oh my God, I didn't know that it was wrong to torture somebody. The human rights activist said, by law, Usman Sonko and Sang Michael Korea are all recently been tried in other countries for the crimes they have committed. According to him, there is no hiding place for the alleged perpetrators. Mr. Brody went on to say that the Gambia has the option of laying charges against runaway junglers. And then the Gambia bilaterally or through Interpol or through the, I mean, these are cumbrous extradition. I've spent a lot of time on extradition cases, and they do not happen right away. But the Gambia then requests either of Guinea-Bissau or of what other country these people may be in, their extradition. And then they would be extradited to the Gambia or to a special criminal court or to whatever to stand trial. These are processes that take time, but where there's a will, there is definitely a way. And I think the international, another advantage of this TRRC process is that it has really brought to the international community a sense of what happened under Yahya Jammeh and the need for justice. I think people are very attuned within the region, within Africa and internationally now to the crimes that were committed. And there would be a very strong pressure on any country that received an extradition demand to honor that. For Eyeafrica News, Binta Jallow. Wow, Binta report boobu noonu amna solo gudana waaye amna solo mu nekk Red Brody, an international human rights lawyer, kooku noonu mu ngi wax ne daal Jammeh pour ñu prosecute ko ñoo si néegi luwa di jafe waaye nag ñi nañ ko am is achievable. So waaye mu net foog nguur bi ñu willing to prosecute former President Yahya Jammeh, because ñi suñ ko bëggee sax waaye nguur bi su ko bëggutee wala nguur bi su ko parewutee rek wala political will bi su fa nekkutee rek dafa jafe pour Yahya Jammeh ñu yóbbu ko si néegi luwa. Mu nekk loo xam ne daal Prince Akumayata Bakele ñi mu international human rights lawyer ti Gambia mankala ku foloti ate aka dictator le hunt worldwide moom yan ko dictator bi jeew atrocities bi jeew aka victims sol makoy plus fana aka dictator ta aka hunt wala na ye tuoni ndiala ka fa dictator hunter. So ala fenko ala role Kumayata Bakele ako da Gambia pour ka former president Yahya Jammeh pour ka prosecute ate easy la nak wax dëgg yàlla ate easy la but as a keno la ni akara man sakunda pareta ka yalon Gambia jang memu ko beti jang bring nin TRRC na yan TRRC kana kulle keta banko kam yalon ko mo be akata mo be sulode so bring TRRC fana nata wala kata fente mi yalon kon safono ko pour kan kafani nyola anin kan hakilo samba ko makata ndiko nin nekata den pour nga nyo bolo sey bari justice nyanda kaskele wala pour ka loi tamani nyami yanon ko abete content na do fana content because min tambita no ite min kenum before ayete content so fonte fana simpata mi yalon ko den fom bele benga simpata simpa mi yalon ko e bajal ko abambe content na wala justice tip so bari nimu multi mi yalon ko be ngalo nga chat le president de jana mi yalon ko won fana am dictateur baka donte nyaaji be bari ay wo fana comme kenno sa fana tinki tanka fana tinki tanka mi an ko samba fo buluba mi yalan ko tele mata pour ko mo kitinde ni na da jibe Gambia la TRRC fo man sakunda mabe fo man sakunda simpalta fo man sakunda ay bulakul kono because nim man sakunda mam bulakul kono kam da ko ko te kan nyama so bara min fana polo ni ko pour ka yaya fe nan luwato ata easy la
ata easy la de ata easy la because ya jibe ya tara banko mendo wo fam wo fanam wo mu dictate wo manke dictator de wo mu dictator famalti kata momi yalon ko atelo marta fengo be la na family be so wala na ya sembeta men na sembeta sitol la so natam comme josa ka waro minna ala bo janto atata no Guinea Conakry nsafu no maybe just hari ko because nata dara Guinea Conakry ya fa ko fana fandal ba bira man son gara Guinea Conakry because ala ta Guinea Conakry la marake ya tande ko ayta kata hectare Guinea so Guinea Conakry na bo by this time to moment alpha konde man trop man siala then it will be very easy pour ka ya muta ka tana wor pour ka sama luwato bari ka ma ko mata hectare Guinea wo so ya ba si abadua ko wala si mahal because wo pabi wolon yala right hand science and tech and ngalon ko maybe sata ko as a kind of memorandum of understanding be team mi yala ko atandi ko pour ka ya samba sambala wala kana kanya pa ko si fata ko no bari comme nim ese honta afan ko nya ko dictator hon so pour ka mol fena mi yala ko ye mano dul kele banko kanne wala Kenya do kele banko kam mi an ko nin luwal manta anen silol manta pour ko mo ke fenan luwa nyatine wala do ko de bar mol do ko menti wala fengote mi yalon ko sa minkeno anasa barano mina den ibajale ko nengo fana keta justice wo fasake exactly hana taru ngabantala sanje tanela momu bolotio la bolo e diala boytio la boyo dira so because ni wo manke Gambia tara gelen wata kan no ko min la tanyame so bari mimu ko wala tiara se recommendation ko nga recommendation ko jama bajal bari mimu ko wala nen ko pour man sakunda e simple tamandi ne hakilo la saja at least ko bewa mi expect kan way keje because non fente mi alon ka mo be sula ko tema ba ko ko tandi ko fo man sakunda ba kelal politiko man na dunna je because tiara si nyaajibe mbela nyantolo Gambia bele nyantolom Africa bele nyantolom dunia bele nyantolom because tiara si man folo janto why not na kada banko to mala kan a benta nyama ko ya mira nyami munan na Gambia teta kal no nyam ko lafta nyami banko to mala nyam so wolon fendi mi ka important ba ga dinte so pour ay min fana folo nin ko ata easy la pour ka yaya fe nan nimbaro nyaati le wala pour ka kitindi bari aba kala nole nim man sakunda pareta ani nin to mal pareta woto wo nyanta kala fenete mi yalon ko den be fo dum fana barka jodi all right prince wo analysis kuma yata bakele because TRC wo ni recommendation o na man implementa nyama rek as a problem do natino Gambia ya andu mala fi wo problem wala to nyalem dol fo be rational dile la dol be ko dole dile la dol e ba fala doron ba wo nying sontale ko ay nit ñi nekke nga balal dorong nga ñoo balal nga move because ñi banko mun talte bari fo justice yeke dorong fo ni justice yeke dorong ni justice manke dolbe kabro ko wolte la no exactly wolda tilino la so coming follow fo ni ka fonte ko no ko ni nekke taw Gambe banko kan sometimes ka fo ko no mo woldol kalamta bari ngamin fo ñoy wolon ni ko fenno mi anka ko mayatale pour nga loi tamandi nin tarang mi yalon ko abete content ante content ngalon nin white paper min boda TRC recommendation min keda abe dol fana malal mi yalon ko style be do pour la wala be department do hana da man man sokna do ko la bari be department do bay salon ko no aman ko mi josade ko le banku dia nyanto wonte no ni mu watle sutnat because ni enta mo mi mutar ya fay ko ni far e ko ba falal bari ma fay bari kay ko ibo place min do ba appending na for some time because yalo mi fana tata ngajibe ibulo ning the other one mi yalon ko ibama kumbola TRC ni ajibe audita ma ken ni ko ya bakal bari fenno mi yalon ko men ka ketal bari mim wodo lon ko justice exactly I suffer that's the most important thing so that's very important so nga man sakunda be hakilo tula wotole bakele because this is also going to be a big legacy for President Barrow like he mentioned this TRC Atelier Institute and also it is his legacy so wala nadal we of the belief that Konkayofo maybe he will take the TRC recommendation I'm 100% sure that how to call no he will take a good move with TRC yeah because President tumo mina nata nang ka ning from Jane Commission to TRC and other commissioners bari ba jel ko TRC is a different one because it has to do with human rights violations and all that. And human rights violation man ka Gambia dama international because it apolo ko josa ngam wala nyantol ti nyam jana man ne bankol na float nya Gambia bankol na float ye kudo ka Gambia Gambia na float but human rights violation ne ti nya dama kam ko josa sai kam ko ibote le banko ibote sam isawunte le banko la because amanga ko Gambia dol dama to TRC mol bi yami an ko ibotna ko Ghana somewhere West African migrants ko by force then mbalo na ko actually President Barrow ainda simpara simfami
yalon ko abo mobe ko because Africa be ka rotate le exactly ibita banku jumal to Africa ko ita bo banku do de wotaraje amam possible ana tam ne kay balulu woni sanol la fo ina mo kile fi data banku bandal fa batara Africa ban comme ata yaaje me fo ne min fo katane watam ne katane ko the God create this world so that we can rotate over 400 years back tibabol kananu janne so muna delta rotate la so Africa fonsa rotate dunia fonsa rotate so ni mo la nyanto tinya la banko kana ma ko ko dunia la nyanto wol tinya so wanya de kala fende mi anko den dictator ning honta ning den bajal ko actually den aba simfa mentala nga mira ko anim barola simfa ne ka simfa kire won pour move into the right channel kaje ko together with the international community exactly that is very, very important. So we move on to our next story and talk about issues of rent lo xamne dal bu ngey disturb ñu bari fi ci biir rew mi fi every day da nga dégg ñi di complain mbiri rent so ñu wax loolu xam nga Eyeafrica TV la mboolem loo xam ne daal mu ngi sonal askan bi dañ dee génn ñu xool lan moo nekkal bataxal askan bi lan moo leen nekk di sonal ñu ñëw ñu andi ko fi ñu waxtaanee ko ndax nguur bi tamit mun faa andi solution. So tenants in the Gambia, especially those living within the Greater Banjul area, continue to raise concern over the high cost of rent, with many living with fear of becoming homeless. Landlords, they say, they are in a business and will not hesitate to deliver eviction notice to the tenants who fail to settle their house bills. As a result, house rent has become more formal with the introduction of agents and legal contracts, making it very difficult for the tenant to evade payment by the end of the month. Eyeafrica's Aissatou B.I. Kujabi tells us more of that in this report. Finding a suitable and affordable apartment in the Gambia is adding up to the number of household challenges in terms of cost for the average income earners. The issue affects mainly residents of the Kanifing municipality and some parts of the West Coast region, where house rent is considered a full-fledged industry. Many landlords or middlemen are in habit of charging high rentals or inflating rent charges at the detriment of the lower income earners. Mustafa Sise, who is a tenant, considered the trend of heightened cost of shelter as unfair for many reasons. Rent is a big problem in this country. People are doing whatever they like. You will build your house, rent it to people. You will charge people $2,500 for a room and a parlor. Within 1 or 2 months, someone will show interest. That is the time they will start telling old tenants that they have increased the price. If that person is not able to pay that amount, the next thing you will do is to give them a notice to leave because someone has agreed to pay more. All this is because the government is not controlling anything concerning renting. The government should look into it because renting is part of one's living. A person cannot be a millionaire and not get a house. You can also be poor but have a house, so the landlord should be kind to the tenants. He observes that the situation is even worsened by the number of hands involved in milking from the poor seeker of shelter. The other problem is agents are the most confusion in the rental issue. The house owner will normally give it to agents to rent it out for them. If you go to the agent, they will ask you to pay for the site visiting fee, which is $200 to $300 before you can see the house. And you will have to pay for a taxi to see the house. If you visit the house and happen to dislike it, they will not refund you. So many people are living with that, and the government should look into that. In this urban centers, Sirfo Jawo is shocked with the experience of being conditioned to advance payment of 6 months to receive the keys to a rental apartment. So I have to make them guide and large 6 months. 6 months large pro avance. To be honest, renting is very expensive, and if you are a new tenant, they would ask you to pay 6 months in advance. If you pay the 6 months, then you can move in, which is not fair.
As a new tenant, you should pay a month in advance and pay the normal monthly fees. But they will say 6 months. Once the less privileged cannot afford that, they should pity the less privileged because we are suffering. Renting is very expensive. Many a time, the noticeable high rental fee is explained on what is thought to be a shortage in the house compared to the ever-growing demand. Government has been repeatedly called upon to map the housing industry with suitable reforms to ensure a level playing field for the landlords and tenants. For Eyeafrica News, Aisatubi Kujabi. Aisatubi Kujabi, report bobu nono amna solo. Rent issue mom for them rek comme numa ko waxe rek sa beginning be ñi ñu ngi waxtane lolu te fu nekk ni dal mu ngi problème si dañ fa bari torop si walum rent bi da nga jël nit ki mu sampa këram mu jël kër bi mu jox ko ci loxo agency def lu leen neex ñu ñëw ñu ne soo buggee gis néeg sa fokk nga fay $200 or $300 soo demee néeg boobu noonu soo ko gisee ba su la neexutee even doo sa xaalis bi ñàkka nga ko loolu wede am nga ko amuloo ko ñàkka nga sa xaalis mu nekk lu doy waar wala agency ñu ñëw ñu ne la ne you have to pay 6 months in advance 6 months te léegi fu mu nekk nii rent dafa cher ranging from $2,000 going up even if it is a room and a parlor. It starts 2,500 going up. So then you are a family man, 2-bedroom house or 3-bedroom house. Afum nekani adafa jafe pour am. It's 2-bedroom and a room and a parlor. Lol nga day gis. So mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar nee a koleata bakele fonse diam molbe batari ne saying salary be daminto Gambia we all know is the salary is not that very much good, you know, and you were forced to pay rent $3,000 $4,000 niakara about around Bursubi and Senegambia and they charge you $5,000, $6,000, $7,000 don't even $10,000 just for a 2-bedroom house and a living room. So it's very crazy. It's very crazy. Binta, Julde, ni mu fenel mi anko. Sometimes I wonder how comes from mulfa karen from Jonyami. Because nya jibe rent mu fenel mi anko. Hada madunga la baluwo kono. Tunkum follow la mati. Exactly. Ine manan domoro ke ka blala mi lebe still damindo. Iba tangal damindo ina domoro nyinno. Han nyama tol min katara banta. Mi ko ni man tar la beto fon sotno deni bika fintino ka fenyini because ni bad la dami an ko amam bete jare kenda because rent ku fulanum ila jare kenda yanta tarajel o mule tanko di fon tanko jare kenda anim fenno mi yalan ko ila way of life fana ana yanta katal so but ni na rent fon wala sometimes ndeka jakalle mol ka rent fon do nyame dole Gambia saray ba nyadi 3,000, 2,000, 5,000. 5,000 that's Melka 10,000 plus or 20,000. They are the permanent secretaries, the ministers, high government officials. But these civil servants and other people, their salary scale is very low. 3,000, 5,000. Go. Janghani kejo 7,500 la. Nika rento. No. Muso be bulo kon dimfula fon be bulo kon ite ka rent fon e ka mane e ka go 7,500 talk about tax if you remove that from the tax from 7,500 member to like next meet kon min ka ke wolon no kay mane boto sang mane boto mi yalon ko josala price o mobi ka fono ye mano sande one back hada one every month ka one back le dum o one back ite ka min dum every day ka dépense mo bon jelam nyebi ko mama set mi an ko nye ma sa incente de yutak ba 200 ni o samba da mo mu dum kili nyel. You understand? So 200 new multiply. That is left a year more every day. 200 one multiply by 30. One jalati. Because Lunda caring couple of doku and couple of maybe from Monday to Friday. Even though ever relax Saturday and Sunday. But so gonna because the worst part of this rent is about all and in real estate. Sometimes you can just have to sign. Do the combo kono jang lati. Exactly. That ni real estate wol mol compagnie le mi yalan ko dol bidje fon jassa de ko kayti betol fon te bulo kon mi yalan ko at least isa fono ni ne ba sabula ko mo jelal ko do real estate wol la e me sotno wol man ko ra sotno next mi do ko ne muneke itata ka ko do fon soro fon wol mol fon bulo kon pour kana ka ren fonke e ma keno ni ren ko ya sabo dol bi ni la family separate exactly ren ko ya sabo dol bi ni la family fon kuntuta real estate kuwa sabu dolbi yeni the family from country they are not talking about each other anymore. It's crazy. Because now even nene me kuntu but now you even wonder what is the role of the alcalos now in the combos here.
because one of their fundamental rule is purka fenkolta purka kenyota ka wafi mole ka kordata ka wafi mol but niatara wo kordal fango saying real estate sol ya ta ibulule ka wafi ni maybe ya sang ibulu $10,000 or $100,000 alkalo dolbi yalla pesambaro ko abe fenko dir alkalo la like 3,000 salary alkalo dol kam min do matiloto wota met 3,000 because alkal jama balbi ni stampo le kayay ke stampo ke ba ko kon ni e ko li ko alkal lafta kayto le ko nenter la kare yam ta stamp ibikata ka jibe wum do karate rentio fo nelo la kam da tinya complete yalon ka tinya tale ita mutal kata wudla da no renovation. Exactly. That's the problem. Most cordal to janita the way the houses are even is terrible. Nene. Jonkongo buka betea, silingo buka betea. Ibuko long for ni samanata. Samakono. Ika jele mol ning samanata doro problemo le wal buka sino no kotenke. Ika sile fufano ke korot because it is sino no la jiobe bonke kan andu. Iberan jokane every month. Iberon jokane $3,000, $5,000 on that, and that piece of land o dula to memu yalan ko ni rent jo ibuka kairo soto no je jonko ngol mambetea bungo mambetea hani yatara kom ya tile o ni yatara ya fenkele ya penture ni it goes for decades goes no ibuka na ya renovate so if angole ka renovate and you tax to pay in advance 6 months wala ya fo kom wo ikafole ko ni nyinjo ning fenti nyata bungo kono jambade dala an but wo bukake ni finti taje ibuke la ko do murundi and what 6 months we come minjo in advance wo nyanta murne le immediately biri bota bunko no ndai mur because then you can simpa fo to ko do exactly normally what they tell you is okay this 6 months in advance wo abekela le nim fengoti nyata jang nga renovate and the remaining money ya muruni but how many people e ka dol fo je ka fay ko dada after mbabun le karfa ko no e karo e fa na e fudal ma ko ha yalo ino minna sabu because school ndada finta the next meet kon abika fem for me point sense iba rentina moya na be kanda korrato ni be rent kaka moya di moment wat be ne kudo muti abon dia dia da marake na be kanda korrato anu mote bolno no rent kono ka fay by force ndeni tan korrala la among just a period of time dila wala kal wat kilum kan kam ko ka kejane kam mol force ni nga moja fola ba dolbi je fang no ay bula kula mi yalon ko mam wala jama babi jen ka fuge bula corruption ko mi yalon ko mollo mi ko we knows them before ngelo ne mo sifa nyaade no tade bula corruption ko no ike mira mune ni bula corruption ko because so latal jama babi je family tiolom e ko wayba because of ni rent ika agentol mi yalon ko ite yalon ko definitely tele bu won sa market nole rente nana bari ka mo jamu ta amta ci ka di rent adi penkola agentola agento ya amta almost 10% laji exactly na 10% laji wo fu ngay sonal maybe tumando pesan baroko akana sarri la fa maybe nen sarri sol la para parce que tumando mo ba 15,000 but fast regulate nene salary rafa manki diamoti the problem is the issue of rental system in this country it has to be regulated you know people cannot just come with their own prices yena yin so kono maybe a room ane palo woy $2,500 woy aba rent la wala do eta nemu yanon ko ita wondongo la kordale fa officiatati aba fala okay $3,000 so it doesn't make sense. It has to be regulated, but the houses also the government has to check the type of houses that people are living in and what the rent that they are paying because iman choice soto most of them they want to live here because they are working here, their children are going to school here, they cannot go in far places, but the places or the houses in the combos here some of them are terrible. Go Gambia fo just had ko nyanta Gambia mutal nga renovate because fengo bita ko one side le kombo da ma tendaro ko bita kante tendaro jang kombo jang ko bita ko won we have to try by almost masakunda e muta nyati temma fo la do development woni office of home be kalo ket banjun wol dol ma nyane kala mi am ko artist office do ndef fin la do to maybe top city be mi ke kante to mando ni wol dara fa kata nyama den top city by temma development batara je because I mean for woda madama ngame way banjun sile top city akamila da jana so julde rent akata mobe miro tim banko kam maybe to mando ning ale ma koy but government panamba min fala government mi an ko ning department dol mi an koy bulo e tebek e keno sang ya dile mulle ya lon ko definitely kada mandama bonde sarlir kono ya lo ya bang
which is very simple wo fana kumata bakal alright wo fana ngama baren talala ba ba talala so kachanyi kumaya tabakale so me line ol yele la pour mol fana yele contribution odi because rent mu issue meme yalon ko ay mobile batanyi nyin banko kan so me line ol yele 2323213 walem line number me yalon ko ni en call do rebe mol sotolale ni diamu ni ren ko la kantu manke mo killing quote mobile and mobile nyante bulo dun na nyobulu nene pour ka ensure red nying ren ko nying nga resolve and the government the key role sotoje man sakunda 5 step in dorong ay ko nyi regulate and the issue of real estate also people are na story can about real estate companies in this in Eyeafrica TV here and people were complaining as well come yemem for dorong yena ye korda wafi mowe ya wafi korda kilingo ya wafi do fanaye and ite kaiti kendo dilala ni tata court case ya tabakel ni tata court you see about real estate people taking them to courts and all that all is because it's not regulated and now people even don't know the rules of the alcalos in their communities now sometimes near jibe ka ko weda fo jata la because fono tenga milo alcalo ni alcalo e memuta na fo dawda pam aka ko ba sai alcalo fo de sai ka jama babi ka kodo no anu nim kodo man tara modan la julde ezen bursel ka kodo baydi la ma soton han bi han saba min tam ezen bursel compagnie fo ngote sen sa fo nyade ko trillion fo ta bulo ko ya understand so sa ni wol ka kodo bandi 24/7 ni ma sotno ndelem be jam madama na mon non tel ko pleno do lan tel no la ta ataka no so it's very important pour nga ñoo hadama di ya ñanto fo bari ka dol fo je fo smile no black atre bur ko pour ka rent ikela moy fona increase exactly wala moy tare mi yalan ko ina de nun je over more than 10 years ina moji woka $1,000 job per month ikay ko lofta kan la renovate le wala koratio kanana ne wala korla nga wafle woy boje fay pare ina mo fi na je min ka 3,000 exactly wo be ka gen banko wo be ka ke jan wol be ka janne tija sol mi yalan ko wol nsa fono sa yayi birin ti sol say rent bi ko batale wo baba because wol kam ne ke biri en credit union fi dita they try to manipulate that at least ika try me ko ya ika nyoma ko tija de ma balam ko rasan yeah. Okay, we have a caller, first caller on the line. Hello caller, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sister na ende. Wow, kan la phone your caller. Mang len caller lati kunda. Damay le tour bi rek. Okay. Alright. Why li ngeen wax no affaire loi bi. Dëgg sonal na ñi. Coono bu métti la sonal nit ñi parce que man gis naa benn kër. jamono boobu kër bi ay borom kër bi moo doon fayee ko luwaas bi am ku mu jox ko agent gis nga kër boobu dañ ko peinture rek ñu génn ñi fa nekkoon ñu peinture ko ba pare ñi fa nekkoon ñu doon fay $800 agent bi def ko $2,000 li salli 4 years right now mu kër bi mu ngi $3,000 léegi te jamono buñ nekkan ca ñu ko bëgg a yokk am na suma benn raka ku fa nekkoon mu ne dañ ko bëgg a yokk dëgg luwaat bi nu muy doxee ci dëkk bi dafa métti wallaay dafa métti te gis nga li ngeen di wax la da ngeen di tëccin waaye problème bi mu ko agent mooy problème luwaat ci dëkk bi problème bi agent mooy problème dañu ñëw yokkaat ba ñoom ñoo yokkal luwaat yi les gars yi dañ ko def métier ci diñ ci kaw baadoolo yi képp kuy luwee baadoolo mooy luwee rek su yàlla wasukale rek da nga jënd waaye yow da ngay gis ne yow agent bi yaa foofu ngay jaar mu nga am ay kër yu dul jeex waaye ci kaw nit ñi ngay jaar nit ñi ñu ngi non métti na billaay wallaay métti na dëgg yàlla métti na bu baax a baax fu mu métti na ko billaay wallaay taala waaye nag lii dama bëgg ngeen par exemple ci boppam moom loolu moo nekkoon liggéeyam nañuy jàppale xam na fan la wala jaar pour ñu mën a solful ñu problème nañu solful problème gis nga transport bi ci dëkk bi nu mu mel xam nga laa looy topic boobu waaye transport bi dégg naa campagne ba mu jekk taj gi dégguma kenn muy tudda transport bi tey Gambie nu mu sonn ci transport bi dafa métti balaa ñu ne forina yi waaye léegi transport dañu waxoon ne suñu doomi réew ñoo war a liggéey fii ñoo war a dawal fii moto waaye fu mu ne nii ñoo ñu gën a sonnal waaw ok jërëjëf
jërëjëf loolu am na solo torop aka même fo non komi nga même fo doro agent sol ako wallem problème woti andu korda tiol fana nyanta ke hakilo tule ne korda di molo kana to abulo entirely you know all time to time go and check on your compound and see what is happening there but ya di mola doro ya to abulo men dia ta ka wala ke ite dal ila problème every month dara yela ko dota ya di lay bu ka weda melbi je melbe so kono weda ila sinya bi jabe te ya tale wala be sirin to abete yatala ite buko beli jante ila ko do da maya wala after okay, we have another caller. Hello caller, assalamu alaikum. Alsama alla programme go betiare last time in nyam ja mo something nyang albaka ne, but it's a very good program, you know. Thank you. Abaraka banko nying banko dawoda dunia dawoda abuka development nun luwata je. So I think government yana ka regularity so le mel ya lon ko ni agent so al kany mel ko agent so ke tax jole ba buka tax jo last time for nga mo nyanga ba fo kan ko ni mel ka wa firol ke dula small shops because ni ma regularity so the momo men biya te ko le ke ni mo kan yo abuse le it's just like animal kingdom. And we have a banko for and we need more policing system, you know. There must be a special police system for this rental issue things. Million co handle, million co care, but minimum policing system was here in the banko can. Obviously, more than you abuse back somewhere, you know. Exactly. Yeah. Well, no contribution or you know. Abaraka contribution on ying anyata kumaya tabake. Fort Doroman Sakunda ye step in their efforts. Fonin Doroman Sakunda ye mol makoy. Because ning problem dul mo dulta mol be diamula le doron but at a solve no 4 months Sakunda doron I do jay mol makoy a tax force set up to ensure that Mimi Anko they will look at this rental issue. And of course they have a big role to play. Social security they have a big role to play. Lands they also have a lot. Ministry of Lands they have a big role to play. All these people they have a very big role to play. Let them just not ignore their roles and responsibility. These are the things more be cried out can every day about rental issues. Degala are you know. Koleyatale comme niatara jarita la fan prince isa fo okay maybe niatara kordani abe betearing abe lokuring ni samana ta molte batala bari yaje komin ko dulal mi yana ko ibo town jang you know talinding farokono wala dulal ni dulal to banjul fango ni sama keta molka media lon ko sometimes camera for 6 months or be kon samara kana ni tata ibo town la dije because last time tata ibo town ngajoje mambi ko ko ni dum bomane kera iko nyeko no jio manjaju na bake because ni samana ta jan juro ita josuwa farokono ma fango dulal beti no ngon tata bakaw la do ngata krentengol fo force modelo me krentengol mi an ko ika kentingolo le foy pare ye sibolo wala kembuiro ya loy pare den ya ni sibo ni poto nyami biya ka bala o futar je family fo to josari ko wolu ngata josari ni ngota am de ci wosi taram futar je ni ngata le ka jay yus nyaade e ko nyako jawo kay tel ko ratio ka kana fe ngo bar mon la so I was like malam fo badami akole atale no because yemo jibe dol bi yabe ko okay we have another caller on the line. Hello caller, assalamu alaikum. Alaikum salam kairatu. Wow, kala ak fo ñu nekk di kole mba farafine okay okay alla kacha kumaya da bakel abaraka bake bari korratiol fanante ol lebilem kadun de la korra mona tan no mala ko atamu ejanto to pour ngadi yar ata kala di mo la manson kadi ba jela kamen laje akasial ye fanga la korra mata ya di luasila wala barajo war bani aji be Gambia banyame mola sarali buka bola ye mera marto ba ko yar nye ko yo kilo $200 ni dem dimbati o di te ka dapanso di 200 wala ka 300 di te la sarali mammensi yena dun korra ko no fanan me ala da jaw yatal ndolle nan ta bala fala nyoye korra tiol men tamila korrati
ya try kana korra di ejantole fon kala di luasol nde dande to le fon bilem ba ke tementa mi la korrat ejantol ka business to ko profito men fon soto je to korrat yo fon bu ko soto je exactly akole ya batal de akole ya talem akole ya ndo len nan tan nyoma koy la ni nga nyoma koy do ba je dulaba diyala billahi abala baraka yama baraka bake contribution o nyim kuma ya tabake wo fana mu solution olti koma ya fo nyame doron fo kordati o le mare la kordal bari ni ata ya di agent sol ba memme di ata be wala kala nyin kordati yo kay ko antala nyin laftale ka luwas $2,000 la wuli fula ite ko batunga kemelulu laje wala batunga $1,000 so laje isaje nin karo fata ante be la ko do dile la inte na $1,000 sota anda manke korda kilindi bo ke kanga korda akanta ite be mol mil kanne ibe mol batandi kanne andute mu gami dingol ti yalo ne membe jang fo fonse nyoma ko comme aya fo nyame doron fonse bala fa nyoye be tem moment marse koleata dulabe be koleare andu ngalo ne Gambia salary suturole doron so mbe yalo ne membe jang fonse nyoma ko doron plus fanan alkalol fanan ye tengo ta keno ya beta ya di real estate sola ni ya di wala wol men dia te ka wala ke 20 by 30 ya foye ko $45,000 $100,000 $50,000 ya tare ya sang alkalo membulu maybe ya sang abulle 40,000 ya wa fi $75,000 ya wo ka kele bari man ni kol kamen fola ni ko ni hakili mal benda siloka kensa ya because yalon ko wolo nindi ko nyoso hakilolo nim muso mi call kajang I mean for is very important exactly because imaja te ngani o min so wolo nindi ko atel tamala korrat atel alo nga soro nyame so naba ku kala inda ke miral fana ko ino mba min fana ke kam fanin silo tatal hey ni manke ko min ka foko josadi miro la ka jikan ne fenno mi ka important okay we have another caller. Hello caller, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nende jamarek yana yin fine. Why you be okay? Santa Yala. Okay, it's a program, mashallah. It's very interesting. Okay, come like they make the first year done the third. I mean, make the first year. Imagine if you want to follow right now is 5,000. Man gave pay 5,000. For a room and color in Fajara. Very expensive. Yeah. It's all this Gambia right now, come like highest wages in the 2,000 like imagine guy pay for 2,500 a month, guy rent a house, that is 3,000. It's really expensive. Yeah, honestly. Truly speaking, government for the steward the legal house need the facility, need the facility, the agents are imagine, so I mean next I won't make the commission. I mean, you're there for 10,000 just commission, 6,000, 3,000 just commission. But I'm saying about that, and that's a price to make this. House rent right now is very expensive. So getting in there. Jerejef contribution bi amna solo comme numa ko don waxe rek comme mune bori fajara la nek ruma ne palo $5,000 imagine and do only that ñu bori Senegambia bori bursu bi tonte buli paradise there if you want a house come tout bi rek mo bari why sometimes kër yu fa de nek and they are not best stand they are not up to standard but dañoo because location buñ nekka dañoo wax ne okay for ñu fay this amount of halis and all that te lolu fok nguur bi ñu step up. You address the issue of rent in this country. You increase the salaries, you address the issue of rent in this country. A lot of things happening in this country, they are regulated and people are suffering. They need to address that. They ought to address some of these issues. That people cannot live without them. So it's a collective responsibility. Everybody has a role to play. Housing issues, we are in housing crisis. Banjul area, people don't have houses. The houses here are occupied. So you don't talk for no day san. So in the charges, I don't talk. Pay 2,000 next month. Landlord be your wala agent be munela na yoka na $3,000. Yo sa salary be yokut. Yo yangi wara fay rent. Yo yangi wara fay kuran. Yo yangi wara school fees hale nyumfa. Yo dundin bank fa. You know all these petty things are there. How are you expected to survive? And how are you expected to work without being corrupt?
sometimes the situation be a system be more than corrupt. Because you're a family man, you're compelled to pay $5,000 just on rent. Electricity is not there, water is not there, school fee is not there. How are you expected to survive? So it's a challenge for government, but you step up and then you address some of these challenges that people are faced with. If we are really serious about developing this country, if we are really serious about helping one another, for new japalente, alcalos let them play their role. Let them not give all the lands to the agents or the real estate companies. You buy ñi suñ ñëwé sa duñ ko dé amé ci ñom fam ñu dem ci real estate companies it and xam nañ fu nekk ni ñoñu lañ nekk di charge ñi dafa doy war. So fo ñu jël responsibility, physical planning fo ñu jël their role. So gisé fu nekk ni roads fu nekk ni di Daniel Rossi di len Daniel hospitals police stations di len Daniel pour expand road bi. It's all because there is a lack of planning. People don't plan for the future in this country. We just sit there and things and then we expect things to be perfect. That's overnight. So for you talk you make sure and you work out these things, you regulate system. Digala laws yang fa, but these laws are not implemented in this country. Fuck you implement law, your government be you jail their role and very responsibilities. You should be for new jail correct. So fum nekani fee is ñu bo xamne dal gess bu am solo la pour waxtane lolu lu am solo dahaba lañ am tay mu NPP suñ jëlé break bi ñu ñëwa rek dañ ko invite ñu waxtane walum politics, walum development and some of the plans of the National People's Party. We will take a short break and come back for the continuation of the Good Morning Africa program. Do stay tuned and we'll be right back. SM, Stadi SM, mobile all fanambeje, Stadi SM, Stadi SM, Bunkona Jora Gulu Beje, Stadi SM, Stadi SM, Wanyo Talu Fanambeje, Stadi SM, Stadi SM, mobile all fanambeje, Stadi SM, Stadi SM, Bunkona Jora Gulu Beje, Stadi SM, Stadi SM, AC generator, Wolf and BJ, microwave, washing machine, Wolf and BJ, Frijol, Ningas, Google, Wolf and BJ, Plaskin, all fan and BJ, Wolf and BJ, Inchi Soul, Fason, Wolf and BJ, Blendal one in Fair Kurago, Wolf and BJ, Ketulo BJ, Kuramadu, Wolf and BJ, Rice Kuka Kuramadu, Wolf and BJ, Fair Old BJ, Kuramadu, Wolf and BJ, Ceiling fans, Dan fan, Wolf and BJ, the Kodal one in satellite, Wolf and BJ. SM, Stadi SM, mobile all fanambeje, Stadi SM, Stadi SM. Samatol fanabeje, ikabele wapi, katadam fulal talbeje, ikabele wapi, barela lutalbeje, ikabele wapi, Montoro fason, ikabele wapi, churayo fason, ikabele wapi, churayo kurang malu, ikabele wapi. Stadi SM, ñu lending Soul Star anin sa bulo be ñokono. Ay wali Star GSM yata ka fengo fen non Star GSM to ibu ñun julo la 7002494 waranto 99011122 Star GSM ñun la nata ka mobe da handi tabiro la karola mun kono jora ngol la karola woto Star GSM ñu mu ñon tamol leti. Welcome to GambiaDrumbeat.com. Well, the Gambia drum beat, just like the traditional African drum, will have a call to action to come, promote, position, sell the Gambian ideal, and destination Gambia. We will be having features about sights and sounds of the Gambia, the foods, the cultures, and the people of the Gambia. And we will be featuring different sectors of the Gambian economy. Well, follow us on Gambia Drumbeat as we chart the way forward in terms of
positioning brand Gambia, and having a conversation about Gambia and the Gambian ideals. yombana bede mane li mom yombana Inco Home Choice ñolen indil offer bu neexa 10% discount on the 1st of December be 31st of December ñu leen amal 10% discount bépp bagage bo fa jënda bagage yu melni power tools, airs tools, water pump, welding machine, small construction equipment, safety pump, lamp, garden tools, hardware ak lock set. ñu ñoo ko déggandoor ma ne offer bii nag kenn bum ko faate te ma ne bépp liggéey bee mun di xalaat demal Inco di nga am bagage bu yomba te di nga am 10% discount si weeri December bii nii soo buggee am lu ci leer doxantul seen maakaan yi wala nga call leen 799 3846 wala si 3415 619 wala si 30 39 000 wala si 77 07 275 ak Inco Home Choice seen bépp jaaxale si wàllum tabax wala bépp liggéey boo xalaat demal foofu noonu yomba na baax na ak Inco aduna bi mu ngi ci sa loxo. Welcome back. If you're just joining us, this is the second part of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. Comme nu ma leen ko diggee woon rek si balano dem si that short commercial break ma ne leen ne tey dañu am guest bu am solo waxtaane loo xam ne dafa am solo xew-xewi jamono tey nag ku ma fi am moo nekk Dahaba mu APRC Dahaba mu APRC now President Adama Barrow. Which one are you? Dahaba mu NPP. Mu NPP. Wow. Dahaba mu Adama Barrow. Dahaba mu Adama Barrow, Dahaba mu NPP. Waaye Dahaba nekkul bu APRC anymore. Waa APRC la woon. Former. Waaye léegi. Dahaba Gambia, Dahaba NPP, Dahaba Adama Barrow. How many percent? Dama sis 100. Amul lu si waaji. Why President Barrow takana APRC bu yàggu de. Waaw so still mun ngaa wax ne Dahaba bu APRC. waaw léegi xam nga léegi benn parti la. da nga ne Dahaba NPP because APRC léegi. NPP la Dahaba APRC they are collating with Barrow. But they did not they are not removing their name entirely. ñoom nekku ñoo xam ne daal ñu ngi génnee seen tur bi de dañ leen support President Barrow pour mu win na léegi APRC la NPP la. ndax loolu yéen da ngeen bëgg a ngeen jeexal APRC ngeen génne APRC totally. yëpp benn NPP la rek fu mu nekk nii amatut APRC la NPP la déedéet NPP la. boobu kañ la commencé. loolu dugg nañ si di mooy bi after election bi di fu mu nekk nii NPP rek la APRC bi ñëw léegi fu mu nekk NPP la ñëpp NPP lañ. ok ñëpp. léegi am na solo ñu dugg rek si waxtaan bi first dañoo start with victory celebration victory bi of President Adama Barrow te gis nañ ne election bi fu mu nekk nii da ngeen amoon double of the votes combine ñoo xam ne daal presidential candidates yi yëpp soo boolee seen votes yi President Barrow moo ëppa naka ngeen ko gisee ndax lii da ngeen ko doon sentu woon victory bu mel nii. naka laati. Julde Njaay. Julde Njaay maa ngi laa gërëm bu baax maa ngi nuyu. suma rakk ji Nene Bojang maa ngi laa nuyu bu baax seen caméraman bi maa ngi nuyu seen staff yi yëpp ñu nekk Eyeafrica TV di leen ñaanal yàlla si at bu es bi ñu dugga ni yan nañ si gis suñ boppa ñëpp ñu njëriñee ko Christmas bi tamit di ndokkale suñ mbokki christian si ñi nga xam ne ñun ñoo juddundool si réew mi fii ñoo bokk réew mi di leen wish a happy Christmas celebration kontaan naa si sa laajte boobu noonu am na solo torop
naka la tuddaati julde julde li politique la politique nag man toujours dama dee wax ne nit ki li nga munut sa caméraman bi tey soo ma joxee caméraam bi nga ne ma defal liggéey bi mu war a liggéey duma ko mun soo ooyee sa caméraman bi yow julde sax soo ñëwoon tey ma ne la taxawal in a political platform nga joxe speech as politicien doo ko mun ku nekk dafa am loo mun dafa am lu la yàlla séeda Gambia nag loo bëgg a wax nag ki munut politique xamut politique dafa war a màndu si politique nga bàyyi politicien si ñu wax leen lan mooy politique gis nga xanaa nag ñu bëgg a wax ne ñoo xam ne daal dañ dugg si politique xamul dara si politique bari na it's too much ñooy ñañ it's too non du ma xam nga pour taxaw fii pour mention waaye dama laa ne ñu bari tey ñu ngi dugg si politique sax xamuñ naka la xamuñ lan mooy politique gis nga julde pour nga nekk politicien soo amul gannaaw amuloo mbooloo doo mun a nekk politicien bi foog nga am mbooloo foog nga nekk koo xam ne da nga vocal soo waxee nit ñi dañ laa déglu. comme ñu mel ni kan. comme ñu mel ni ñu mel ni ñoom nga ne comme nga ne ñu mel ni ñoom OJ Jallow demal si OJ Jallow nga laaj ko dina la wax lan mooy politique OJ Jallow jamono googu noonu Sudan génn si kii SMD demoon nañ ba OJ sax amoon na jamono goo xam ne dañ ko daan jaxase ak Saa Dawda because ni populaire woon dafa populaire woon su génnaan KSMD suñ ne OJ Jallow nomination am wala nomination yi PPP because ñun in those days ñun ñooy woon comme ñun ñooy woon Boy Sami su OJ daan génne fii da ngaa gis moto li ko dooree Churchilltown ba Kaw Johnson. OJ Jallow ak kan. di nga ne ñoom non dama laa wax jamonoy PPP. waaye léegi fu mu nekk nii ñu ngi jamonoy NPP buñ jël time much because time amul. waaye dama laa ne politicien bi da nga koo nuru nga nekk politicien nga nekk jàmbaar nga am mbooloo foo wax nit ñi déglu la du ne nag nit ñi ñëpp dañ laa apprécier loolu kenn amu ko amul benn politicien boo xam ne di nga taxaw nga wax. waaw léegi ñu delloo rek si topic bi. aja mu nekk yéen ndam boo leen am. coow li bari na. gis nañ ne lu bari happen na. ñi génn nañ. tamit am na ñoo xam ne sax dem nañ court petition. so seen ndam bi. ndax lii da ngeen ko doon séntu woon. comme ma la ko laajte woon si njëlbeen. Julle ndam bii nii dañ ko séntu te dañ ko expecté xam nañ ne daf doon ñëw. waaw. waaye xumboon na de. tàngut billaay walaay coow lay bari rek waaye dara tàngut Julle réew mi ñoo bugg a Adama Barrow di nga Gambian si dañ dem ba xam fi Adama Barrow bugg a yóbbu Gambia Gambian si even xaleel sax xam na fi Adama Barrow bugg a yóbbu Gambia moo tax réew mi réew mi seetuñ si fi politique moo tax ñu decide ne Adama Barrow la ñoo sànnil karta man loolu lu man daxaba man time bi ma doon joxe si campagne bi su ma joxe speech about this ballot box dama ko dee wax with confidence dama leen dee won ne su neexee yàlla 99.9% yaay Adama Barrow daf koo am fii. gis nañ ne tamit dañ doon jël ballot box bi di wax seen supporters yi nii ak nii ngeen ko doon defee di jéem a convince gars yi ndax loolu yëpp amuloo woon hope. déedéet xam nga lan moo xew lu tax ma war def loolu parce que su fekkee ne 100% la 35% bi yëpp am nañ voters card te ay xale lañ xamuñ naka la ñoo sànnee karta seen age bi mut na pour ñu am voters card ñi amoon 17 ñi amoon 16 17 ba dugg a 18 ñoo ñëpp am nañ voters card so xamuñ naka la ñoo voté so foog nga sensitize gars yi
ñu won leen naka la ñoo voter if not rek di nga am invalid vote di nga lose carte yu bari because si saane kay carte gi foofu la carte gi dee yaaxoo parce que nit ki mun naa ñëw pour dem saani carte per la amee jox nañ ko per bi soo su duggee si box bi rek dafa réer doo xam fan la moo su duggee si biir néeg bi rek box yi wër ko mun naa gis box yi Adama Barrow bi léegi du xam ndax daf ko war a dugal si pax bi soo li moo mun a def rek mooy dafa jël mun naa génn si biti nga leen fan laa koo def ñu ne ko déedéet teg ko si kaw box bi nga jël ko rek teg ko si kaw box that's invalid vote that's dafa nekk invalid vote so li ma synthesize gars yi nii tax na ba invalid vote sax bariwut ku nekk dem nga sànni sa karta te da nga ko dugal si biir pax bi exactly waaw léegi ñu dem si mbiri campagne bi wax ji bari woon na ne fu mu nekk nii UDP tamit duñ si wax GDC nanguñ results yi mu nekk loo xam ne daal dafa bari woon dañ mentionoon lu bari ñu ne Barrow daf doon bribe supporters yi or voters yi daf doon induce guy di mare ay sujeer ak yu bari yoo xam ne daal def na ko si campagne bi Julle kaay ma wax la lu tuuti about this election bii nii si counting on the spot Julle Jine munuta sàcca si counting on the spot Nohor munuta sàcca Duma munuta sàcca Serigne munuta sàcca doomu aadama munuta sàcca si counting on the spot xam nga lu tax xam nga ñi nañ bàyyi waxi caaxaan si yaa ngi am 6 political parties yow sa parti kii patem yow sa parti dafa am danga am xawma 3 to 4 ñu la represent ñoom ñoo nekk sa polling agency the same applies to yeneen political parties yi xam nga fan la lëndëm doon amee bu fekkoon ne Adama Barrow ba mu toogee dafa delloowaat système bi to the old system bu PPP understand nga li ma min xam nga boobu amutoon counting on the spot boobu xëy na dinañ doon ragal ne am na lu fa lëndëm waaye counting on the spot benn doom aadama benn sëriñ benn jinne kenn mënus ko gannaaw yàlla ak yonante ba te ñooñu doo leen si boole kenn xarama ñu doo kenn non xarama ñu they are MPP déedéet xarama système bi tamit loolu yëpp xarama nañ leen bàyyi bàkkaar gis nga kii IEC chairman na ko ñi dem baalu IEC chairman mënut si counting on the spot dara xam nga lu xew même ma laan foofu yow fiñ voté foofu lañ koo jóoree foofu lañ koo compté yow yaa ngi too yow sa parti ñi la représente ñu ngi taxaw tri kenn ku nekk tri melut ne dozens wala one moo fa nekka yow yaa ngi am ñetta ki la ngi am ñetta ki la ngi am ñetta ki la ngi am ñetta ñëpp dañoo taxaw ñu ne léegi mu ngi nii d'accord ngeen ne mu ngi nii ñëpp ne waaw ñu dañ leen a daa yaa laaj benn GDC d'accord nga mu ngi nii waaw UDP d'accord nga mu ngi nii waaw NPP d'accord nga mu ngi nii waaw doy di same ñu sotti ko compter ko ne leen d'accord ngeen waaw d'accord nga waaw d'accord nga waaw d'accord nga waaw sign leen ñu jël loolu dem tay ko moom la gars yi day jël sax dugalagum ko si WhatsApp si dugal ko si Facebook dugal ko fu nekka si groupe si balaa moo eega ay ici ci amal waaye ñoom waxuñ si mbiri sport counting issue bi they don't have a problem with that problème bu ñu am moo nekk ne IEC NPP supporters ñu nekk IEC returning officers ndax foofu tamit njuuj njaaj du fa am njuuj njaaj mënu fa am parce que nañ understand leena IEC balaa ñoo jot results yi fekk results yi dem na IEC balaa ñoo jot results yi fekk results yi dem nañ ba diaspora sax ba diaspora di ko man yenn results yi sax si diaspora bi laa ko dee dégg te maa ngi biir Banjul balaa moo egga IEC fekk results yi tasaaroo nañ
te amul benn results boo xam ne announce nañ ko before balaa ko IEC di announce te IEC jotuñ ko ba pare IEC li Mamar Njie announce ak li dee rumo bi dee génna daf dee nekk benn amul benn balance bu fa nekk soo buñ toon IEC buñ toon because ñun soo ko seetloo ñun during our campagne ñu dañ naan am li fi sax naka la tuddaati dañ naan am nañ benn dañ daan def yenn flyers yoo xam ne nit ñi dañ ko dee téye IEC fair and transparent election loolu lañ soxla because ñun suñ boppa sax demoon nañ ba trust luñ IEC waaw ñun NPP sax dem nañ ba trust luñ lu tax lu waral loolu waaw because ñoom opposition bi ñun dañ foogoon gis nga most of this NPP supporters yi nii sax dañ dee toog sax lem seen loxo yi jaaxle ne ndema xaañi IEC la man óoluma IEC loolu yëpp da nga ko daan dégga xam nga loolu yëpp ay political language la loolu yëpp mën a nekk foofu déedéet iman ko déedéet because dañ dee jàppane mu nekkee non li ma miin mooy ñun dañ dee jàppane man soo ñëwee ne ma daaba man IEC rek laa ma ne leen yéen lii counting on the spot la loolu leen ragal si IEC even am na suñ benn meeting boo xam ne sax amat boo wax na ko xaw ma ban dëkka bi mu gisee ñu téye lifin bi naka la tuddaati bi mu gisee ñu téye board bi nii xaw ma IEC fair and transparent lifin amat ba bi moo joxee announcement bi moo joxee lifinam naka la tuddaati bi moo wax mention na ko ne gis nañ benn am nañu téye IEC bu leen ragal fii IEC naka la tuddaati counting on the spot election bi kenn mënu see tapale and which is true. kon mais dafa nuroo ne NPP président Barrow sax dafa ragaloon ndax it moo taxit sax si nomination day bi dafa waxoon IEC bi ñu déedéet ragalu de Adama Barrow gis nga ñi dañ understand wut leena man laa wax Adama Barrow confidence bi mu amoon si élection bi musu see ragal Adama Barrow bu su ta ragal élection bi ba Barrow suy wax even during the campaign suy wax daf dee wax with confidence because man du ma nekk mbur déglu du ma nekk mbur léegi ñu dellu si Adama man du ma nekk mbur yow nga nekk mbur ba pare ma war a nekk yambar salon su ma tasee ak yow wala xam nga balaa lamba ji di jot. déedéet mais ma balaa lamba ji di jot. léegi non balaa lamba ji di jot. time baa ngee dem. waaw duñ war a waxtaanee dafa bëri. balaa lamba ji di jot. just only one question. man tamit di ngeen ma may ma laan balaa lamba bi di jot. yow yaa ngee bàkku man maa ngee bàkku. du ma war a nekk yambar sax naan la di ma daaneel wala ma ragal. ok Daba yaalon ko ite ini Yahya Jammeh tokele different times. Karte fay jama ni Yahya Jammeh man to doronke ni Yahya Jammeh le nyim banko ini Yahya Jammeh banko tamal inata ni Adam Barrow banko tamal Yahya biring wato mina 2006 2011 karte fayol kare janne mi yalon kon kajale space katara ni tema wo space aning Barrow la 2021 space yemu neje wo tema yalon politiko mo wolete Yahya Jammeh bira bankota in 1994 anin political party man na anin council members le nata bi ni Yahya Jammeh tata fo ala yake atata faye wura ay civilian dress dum anata lota ya la party lo anyanta tala minto anyanta tala PPP le because PPP was the strongest party atata PPP NCP dulal beto ke be sambana so ñine politikoti so ni Yahya Jammeh ala party lo for APRC anata turn to APRC for up to this day be space member between Yahya Jammeh ning ikadamento fotel 2021 election ta aning Adama Barrow NPP la space ni yalong Yahya Jammeh la Yahya Jammeh was long
fenko atondi at a time major 22 years Adama Barrow coalition government nem sani na la Mansakunda soto yana ko momele sani ne ay Adama Barrow ya la Mansakunda soto ha bari na question o dami wala nditi ko 2006 election 2011 election results min fintra from IEC aning ya jamme APRC ni opposition party tema anin 2021 election results min fintra IEC kabonang MPP ni other political party tema gap bale be tema gap yalo mune o gap sindi ndafta wolo ha yalo mune o gap sindi this election of funding men pareta pour ka carte fay Adama Barrow is too much so be pareta pour ka carte fay Adama Barrow foka bam parti jamalle cross ila mol cross kapeta kana join NPP NPP e parti jamalle divide wala tinna wo gap ni warta okay. Adama Barrow la gap lebe warla Yahya Jammeh tati because ajube Banjul okay menne man soto Banjul wala soto ta Banjul Adama Barrow there is no polling station a lusta men na Banjul kono so Adama Barrow la gap wala be jam fala Yahya Jammeh la gap ti because people are ready to vote for Adama Barrow okay so ñu delluwaat ci campagne bi rek daxaba Adama Barrow daf doon maye ay sujeer daf doon joxe ay xaalis daf doon def lu nekk ci campagne ndax ñu bari tamit especially UDP party bi ñoom ñu ngay wax ne loolu bribery la ak endorsement of league ndax façon yooyu noonu war na ko doon campagne Julle amut Africa sax àddina bi yëpp even Libya jamonoy Gaddafi su fekk su election daan jot Gaddafi dina maye kër dina maye moto dina maye yaa Jawara su election daan jot dina maye kër dina maye moto dina maye xaalis election bi su ma la waxee ne waxuma ne Adama Barrow génneewul de waaye gis nga li àddina li Gambien si génnee sax Barrow génneewul ko si election bi pour pareel 2021 bi hey Gambian si ñoo paree 2021 bi gis naa si koo xam ne mun naa mention turam fii sax Omar Njie spend na over 1.something million te Adama Barrow xamut kan mooy Omar Njie t-shirts lim issue si t-shirts te si diaspora bi la jógee mun nga koo compter dem si diaspora yi nga xam ne ñëw nañ fii kenn ku nekk su la waxee lan la spend su jege ñu million jot na have a million ñoo ñëpp seen poche lañ ko jëlee xoola gars yi diaspora yi ñëw fii ñu ñëw ànda président dem campagne tey su ma buggee lim sax su ma leen buggee lim ñoom ñëpp seen tur time dafaa ñëw waaye ñoom ñëpp create nañ seen tracksuit seen jogging seen cap gars yi mu ne te Adama Barrow santut leen ko ñoom ñoo ko defal seen bopp as citizen pour soxla 2021 bi di nga sujeer yi ñoo wax nii man mbalet bu ndaw ñu ngi nii ñaata sujeer laa leen jox ak esew so ñu loolu lan sujeer ñaata laa koos xanaa yow sa kër yaa sa jabar sa mu nga am sujeer man suma jabar sa mu nga am sujeer so ku nekk waaw boo yow lu nga may boo moo ëpp suma bopp man suma aleel la so we move on xanaa man suma boppa li ma spend si 2021 bi man daxaba man suma boppa rek li ma spend si 2021 bi Adama Barrow yëgut ko te waaye gis na li ma liggéey waaye yow ñaata sujeer nga maye ak ñaata nga bari na ñooy wax naan Adama Barrow sujeer moo gën a primary si election amul kenn ku fee nekk head of political party nga ne yow doo spend nga ne yow doo génne xaalis munta possible UDP ñaata leen génne GDC ñaata leen génne xanaa doy sax ñaata leen génne surtout ñun ñi nga xam ne ñun ñoo may ay xaalis ak sujeer yëpp loolu yëpp si politique la politique pour élection pour ñu votal Yahya Jammeh ñu ngi wax affaire victory celebration bàyyil Jammeh non dinaa wala maa jël sample Yahya Jammeh kenn mënu déedéet Yahya Jammeh kenn du toog in a political platform fii te nga ne doo jël sample from him because dafa fi 22 years Saa Dawda mi gaañu sax mi dee sax PPP wax naa fi te tudda naa PPP wax naa fi te tudda naa OJ so loolu mooy politique
Adama Barrow bés bu mu fi jeexalee taamam jeex fi ba nga xam ne nguur yàlla emale na ko fi dañ koo jël as history waaw foog ñu jël ko as history boobu du musa génna si black booki Gambia si taarixi Gambia history Gambia Yahya Jammeh turam du fi musa génna kenn mënu ko fi génne mu ne ko no matter what is one day will call me former president waaw turam moom mënu ko fee kenn mënu ko fee génne because def na fi 22 good years so turam moom kenn mënu ko fee génne kenn mënut a toog in a political platform nga ne doo mention turam. so noo gisee Jammeh mu saane leen fële mu ne leen ne man soxlu ma liggéey ak yéen mu dem si bootu si gannaaw yi GDC noo ko gisee. xam nga question boobu yaa ma ko laaj after Barrow bu mu demee Kanilaay mit gaa yi te loolu man dem naa Kanilaay man dem naa Kanilaay te bi ma eggee Kanilaay sorry bi ma eggee Kanilaay dama dugga rek balaa Barrow di dugga man maa njëkk a joxe announcement boobu ma ne leen président Barrow ñëw na fii ñëwut fii pour campagne ñëw fii pour politique te dama ko bëgg a def julde déedéet julde dama ko bëgg a def déedéet julde xaaral ma ñëw to that portion nañ leen delloo suñ xel 1994 bi Yahya Jammeh di toog Jawara dafa demoon exile xam nga réew mi lan lañ bañ dëgga eeda mu neex leen dinañ fi wax dëgga wara mu naxari leen seen affaire la dinañ fi wax dëgga parce que fii kenn ku nekk soo fi deeyee yow kenn yaay dem si sa pax doo fi àndaa kenn yow kenn yaay dem sa baameel question bu ñoo laaj yow kenn leen koo laaj Yahya Jammeh bi mu doon ñëw Gambie bi mu jëlee réew mi Jawara dafa demoon exile bi Jawara demee exile ñi ñu ne ñu waa kilifa Banjul yi ak kilifa Gambia yi ñoo toppoon Yahya Jammeh di ko ñaan baalalal Saa Dawda faalewut leen ba recently bi ko xelam demee ba may ko li ma wax Yahya Jammeh si boppam mu maa dégga in State House foofu la bi kilifa yi toogee ñaan ko affaire yi Saa Dawda condition la leen tegal ne leen in one condition bu fekkee ne Saa Dawda dafaa ñëw Gambia pour ma bàyyi ko nag keep away from Gambian politique li ma wax mu maa dégga Gambia ñëpp ak maa dégga dangaa ne dama xeet Dahaba lay bu ma ko because mu ngi àndaa Barrow loolu sa affaire la bu la neexee bindal si ron ne Dahaba dafa fen loolu sa business la it's not my problem Dahaba waaye man damaa suma dégga déglul maa ngi ñëw foofu laay ñëw kanin laay ñëw xam nga balaa doo mën a jomp rek nga ñëw kanin laay ñi duñ understand nga li ma mi Saa Dawda ñëw Yahya Jammeh bàyyi ko mu delloo ko property sami Saa Dawda nekk fii mu jox ko security jox ko yéppam jox ko facility sam waaye Saa Dawda dugaatut si politique du dëgga tànka boobu nag la Adama Barrow doon dox hey man yaaga naa fay luwaa si Adama Barrow ganaar sax mënu koo rey dama xam Adama Barrow xam naa Gambia luñ am li Gambia am xam naa ko sooy jooy jabar juy seben lal mistégal nga dem nga bàyyi ko nga dem jabar juy puub lal ngay am soo demee bàyyi nag jabar juy puub lal ne maa ngaa dem uti beneen jabar Jammeh bañ na pour ànd ak moom de Jammeh sànni na ko fële déglu ma la gis nga kaay ma la nag man Yahya Jammeh foofu man dama koo wax dëgga Yahya Jammeh dafa def mistake bu mag ban façon mistake bu mag la def mooy ban ma ne bi during the impasse fu mu fekka Yahya Jammeh nañ leen wax dëgga fu mu ko fekka waaw Equatorial Guinée déedéet xam nga yéen journaliste yi luy seen problème da ngeen dee bugg a laaj waaye bu la ñi laajee ngeen bañ non we are here to ask questions waaw laaj ko you are not here to answer my question yow da nga war answer question man answer naa seen question ma ne during the impasse fu mu fekka Yahya Jammeh Equatorial Guinée la ko fekka wala Gambia la ko fekka Dahaba yow Equatorial dama laa laaj rek Equatorial Guinée la ko fekka wala Gambia good Gambia Equatorial Guinée la ko fekka du dëgga ña la fi nekkoon ña la fi nekkoon xam nga Gambia dafa nekk réew boo xam ne du réew bu dangereux waaye su fekkoon ne réew bu garaaw la amoon ay rebelle ay jongul comme ala nii ni kon tey ñoom Fabakary Tombong Jatta ñoom Rambo Jatta ak ñoom Yankuba College APRC yëpp rey nañ leen fàtte nañ leen waaye because of réewi jaama la loolu mu non xaaral ma ñëw because of réewi jaama la muy opposition bi muy ruling party bi
xam nga Gambia amul duñ dee dégloo wante da ngaa gis nit ki si screen bi rek nga mere ko doo déglu li moo wax Gambia fii doomi Gambia dëgga xamul soxor mun naa wax waaye du egg si xolam su fekkoon ne beneen réew bu garaaw kon ak luñ gis si TRRC yëpp non xaaral ma ñëw loolu yëpp amul billahi wallahi tallahi déglu ma xal la ma ne doomi Gambian laa wax waaye ñooñu benn réew ëpp ko xoli yërmande waaye ñu ko def déglu si question bi nga wax loolu lay ñëw ma ansa ko waaye xam nga foog nga setalal nit ñi balaa nga ansa question boobu doonu gis nga Yahya Jammeh during the impasse bi mu joxee réew mi mun nañ ñoo attaque ñun ñëpp munoon nañ ñoo attaque kan civil war am because Yahya Jammeh dem na abatuñ doole ñi am power bi mun nañoo ñëw daanu suñ kaw waaye yéen a doon support Yahya Jammeh su ko defee woo bi eega fii ni civil war am reyante am lakkante bagage am yaaxante am waaye yàlla dafa bugg a Gambia mu tuur fi ndox bu seeda ñoom Fabakary Tombong Jatta ak ñoom Barambu ak ñoom Yankuba Koli ñëpp téye si bañ a dellu gannaaw ñu téye si yow tey li nga waroon a def mooy bañ la laajee question boobu noonu danga leen waroon a wax ne man executive committee APRC mënumaa dem beyond ñoom because man I was in Equatorial Guinea te bi mu ñaangee ñoom ñoo si téye ma bàyyiwuñ because yow soo demul su parti bi support su APRC supportut naka la taati NPP APRC mënut a dem ak UDP yi loolu laa bëgg ñi ñu understand because APRC UDP dañ nekk rival since bi UDP juddoo ñoom rival lañ soo mënuñoo nekk benn mënuñoo juboo UDP mun naa cross capet to APRC because ñoom Rambo Jatta yëpp UDP lañ woon cross nañ capet ñu accept lañ waaye APRC crossal nga dem UDP nga seet di nga dégg di nga gis. léegi loolu laa bëgg ñuy understand. Ramu Sabal mu doon APRC after léegi next minute josaati nga si. waaw Ramu Sabal mar naan moo ko taxa naan petit buñ leen dee boole pompiteer ak patate. ak Sabal tamit. Modou Sabali Ramu Sabali ñooñu ñëpp mar naan moo leen taxa naan petit Modou Sabali xam nga yaa ngi am xam nga di léegi-léegi nga am nit ki nga gis ko nii fekka psychologically boppam biréenam bi dem na off Mamadou Sabali kooku koregut ndoo boobu wérut ëpp naa def ndoo boobu dafa jàng déglu de xaaral la xam naa li ma laa wax léegi moom la xamal bu nga wax ni mooy nekk moo nekk nga nekk former head of nga nekk secretary general head of the civil servant jamono Yahya Jammeh nga jóge fa ñëw nekk directeur fii naka la taati GRTS loolu yëpp xeet nga ko yow benn boobu noonu yaa daan toog jamono googu noonu lu tax duñ daan génnee programme yi UDP GRTS it's because of Mamadou Sabali dane because of Mamadou Sabali moo woon na directeur bi directeur mu ne dafa am order déedéet amul order de déedéet man su ma nekkee directeur GRTS su ma right la pour ma génnee any other opposition party si biir télévision bi. ban time Yahya Jammeh. time Yahya Jammeh. time Yahya Jammeh. daf ko waroon a génne daaba yow doo ñeme lool. déedéet man laa wax man. su fekkoon ne man maay woon GRTS and directeur bi. télévision bi dañ ne Gambia radio and television service. waaw Yahya Jammeh radio and television service. waaw Mamadou Sabali radio and television service. dañ ne Gambia opposition party bi tamit Gambien lañ. dañ ne war a génne dañ ne waroon a génne lu tax du leen daan génne. mu bañ tey nga ñëw mar naan taxalaa naan petit nga dem ba pare man sa constitutional right la sax pour nga dem UDP loolu sa right la bu la neexee demal DDP bu la neexee demal NPP fu la neex demal waaye contrôlal sa vote xam ne li nga wax against Adama Barrow dara nekku si ba pare du respect. because doo mun a téye kaani bu dija nga téye ko naan 2021 mais ñi kaanoole taala nga dundi Adama Barrow ñaakono loolu is not political language loolu disrespect la
loolu du respect du yar. ok léegi mu ngi nii dama nga jël na dem jël kaani gi ñoo dugal ko si buti yaay Adama Barrow waxtaane mbiri saabali ak yéen a ma ko laaj de waaw dañ déedéet waaye laajul leen mbiri saabali ku ma laaj mbiri yeah because nga ne kenn génnul APRC pour dem UDP so la moo tax waaw léegi affaire kanin lay bi nga doon wax affaire kanin lay bi nga doon wax nañ leen dellu foofu because yow soo seet dañoo dem straight to the point because time bi mu ngi over no du yokk benn time almost no 19 minutes you have 19 minutes to go dañoo dem straight to the point ñu bàyyi history yi tuuti ñu dem straight to the point yes mbiri kanin laay bi si tënka rek waaw mbiri kanin laay bi tanki jaamala Adama Barrow demal foofu parce que soo gisee Adama Barrow mu dem kanin laay neexal la de dafa dem pour neexal Jammeh dafa dem pour neexal kan Jammeh déedéet Mama Kandeh loolu la wax de déedéet yow Mama Kandeh li ma wax yaay kii Adama Barrow yaay Yahya Jammeh bi mu gaañoo dafa am président African head of state yoo xam ne sax dañ ragal foog na Adama Barrow dafa revenge du accept yaay Yahya Jammeh pour mu dugga fii am na président boo xam ne dafa call Macky Sall about 2 to 3 président ñoo call Macky Sall ne ko ex président ni Gambia yaayam dafa gaañu so pour mu ne leen ndax yaay Barrow mu ne leen ndax yaay Adama Barrow ndax moom moo créer problème moom for the first instance sax lu tax mu yóbbu yaayam lii la Adama Barrow loolu Barrow si boppam leeral na ko si campagne bi wax na si dara léegi ñu dem si UDP petition bi file nañ petition gis nañ ne sax demut Supreme Court bi xooluñ sa petition bi dañ ko base si seen NPP gars si seen lawyer si motion boo xam ne dañ laajte Supreme Court bi ñu strike ko out so gis nañ ne loolu happen na ndam bi happen na noo leen ko gisee kii Julde lii history la de counting on the spot Julde lii sàccam jinne munu see sàcca doomu adama munu see sàcca kenn munu see sàcca soo demee ko tamit billaay ba pare nañ understand ne campagne bii nii 5 head of states ex président dañ ñu ngi Gambia utee na international observer wool bi tamit bàyyi wuñ Gambia because Gambia mu ngi soog a dugg si démocratie xamaguñ naka la ñoo abusé démocratie naka lañ koo handulee danga am lu baax doo ko xam Adama Barrow dafa isi démocratie boo xam ne moom kenn rek moo ko isi Africa mun ngaa tiim Adama Barrow sax nga wax ko benn farm word boo xam ne di nga suñ la téye woon sax dane hey président kii word bi la waa against you daf laa ne bàyyi leen ko loolu Africa yi Barrow rek moo ko am demal Sénégal nga saaga Macky Sall nga seet na yow jàmbaar nga soo buñ leen seize that advantage moom moo ko fi isi soo betaan na élection bii kenn mënu koo manipulate ba pare bu la neexoon demal si jooj bi gën a jàng si whole world soo ko isee fii daf laa ne élection bi dafa fair élection bu am bii bu suta am man juri bi DDC ak UDP yëpp ñu ne waa élection dañoo try chance because dañ daanu nit ki soo daanoo nawul ne daanu nga dañoo try chance di lambaatoo waaye amul kenn koo xam ne dina leen jot dëgga man musuma ragal si seen pétition bii code bi musuma tiital moo tax biñ ma koolee démba ñu bari kool ma naan ma wiñ nañ gañe nañ dama off suma phone bi straight away léegi because du winning boo xam ne danga ko war a celebrate because ñii xam nañ ne ñoom gis nga NPP seen executive bi na ñaar rek dem jarutoon pour ñëpp di dem si high court gi sax di wanewu necessary wul because benn judge mënut a manipulate lii ba Barrow du continuer government am loolu kenn mënu ko but man lu ma jaaxal mooy during the petition there is a fine from UDP to MPP 10,000 but at the end of the code there is another fine from UDP to MPP 100,000 dollars daabal loolu dama jaaxal na loolu dañ ñana fine UDP Supreme Court waaw loi dafa sew
loi dafa sew ben tay sax NPP mun nañoo suu su fekkee ne UDP dañ yóbbu NPP court NPP gagné ba léegi NPP mun nañoo suu UDP court damage for defamation of character mun nañ ko because yow man président bi nekkuma si polling station bi ba pare IEC tamit mun nañoo suu UDP court damage for defamation of character. But that's their right if at all they are not satisfied with the result. For UDP to sue IEC. bu la nee appel xam nga man lan laa dee wax xam nga yaa ngi am less than 1 million Gambians. ñoo xam ne ñoom ñoo saani karta. ñu ngi ko xëccoo within 6 political party. Remaining 1 million amuñ voters card. IEC nañ issue ñooñu ñëpp voters card at least 2 million Gambians na ñëpp am voters card. Understand nga li ma min suñ buggee ëllëg ñu dem élection Barrow dafa win. Foo ko teg. Billahi wallahi tallahi Barrow dafa win. Foo ko teg. waaye tamit wax nañ ne foreigners yu bari dañ leen dee. yow réew mi balaa Barrow di ñëw Yahya Jammeh moo fi doon liggéey. Largest political party bi am si Gambia bi fii ñaar la mooy woon APRC UDP. te APRC ñoo ëpp UDP doole. te APRC dañ join si Adama Barrow ba pare APRC dañ sànnil Adama Barrow APRC yi ànda Mama Kandeh sax dañ sànnil Adama Barrow. Dahaba loolu wax. loolu dafa. ndeysaan kon loolu dafa naa. waa Dahaba léegi moving on ñu dem si TRRC recommendations si. fu mu nekk nii génn na si public bi te gis nañ ne recommendations si daal daanaka si criminal liability bi. Jammeh is found responsible for murder, torture, rape and other gross human rights violations, abuses yoo xam ne daal ndax mu ngi ko doon def. ndax gross human rights violations yi ak ñoo xam ne daal dañ leen implicate si TRRC bi ndax Barrow dina implement TRRC recommendations. déedéet xam nga leena laa bëgg ñu understand ko. Barrow moomut luwaa bi. luwaa àddina bi ak luwaa Gambia bi Gambia dañ am seen luwaa àddina bi tam dafa am luwaayam gis nga bii ne président gis nañ fi président ñi fi ëppoon Yahya Jammeh doole ñoom Saddam Hussein ñoom kii naka la taati Mohamed Gaddafi ñoom Charles Taylor ñoom ñeneen ak ñeneen dem ba Nelson Mandela ñooñu ñëpp soo si boole Nelson Mandela sax ñooñu ñëpp Gaddafi tubaab yoo ko téye wool bi dafa am loi soo fi téye woon président nga téye fi nit ñi di def naka sudut noonu wool bi ñoo laa ñoo téye Ghana mu ngi fi dañ laa yóbbu koot xeeki mu ngi fi dañ laa yóbbu foofu koot déedéet amul si benn responsibility déedéet xam nga am responsibility on this nañ leen waxante dëgg mooy Essa Faal yow Essa Faal yooyu yaa amee TRRC bi yooyu yaay leading council bi yooyu yaa amee TRRC moom dafa sommet déedéet déedéet Essa Faal dafa def liggéeyam ba pare mu sommet ko déedéet parewul de ana da nga bëgg a TRRC da nga bëgg a TRRC wala man bokkuma TRRC xanaa duma Gambia nga xamee loolu Essa Faal parewul déedéet parewul liggéey bi jeexul di lu si des liggéey bi jeexul di yow nga dem dugal li fi déglu xaara Dahaba yéen a man du ma nangu de no yéen a ngi run away from responsibility déedéet Barrow has nothing to do with TRRC how so are you xaaral ma ñëw TRRC yéen isi ngeen seen file yéen pareeguñu tontooguñ leen ngeen dem duga politique xaar leen bañ leen tontu. Essa Faal is an individual. Essa Faal nekkul comme TRRC. Essa Faal was the leading council. booy déglul bu leen boole patate ak pompiteer. non du man doon ma fi jaay gën a jaaga déglul. patate ak pompiteer dañ ñuroo waaye bu bokkuñ bu leen boole samedi dimanche. waaw léegi dinañ la déglu samedi dimanche dañ jegeñ waaye déglu leen. nañ leen waxante dëgga yow ji nga Gambia is not a choosy paper whereby sa loxo su tilimee da ngaa ñëw fomp ko si loxo kaw Gambian si nañu ñi déglu bu baax Essa Faal nit ñi dañ la respect indi TRRC foofu nga nekkoon di jaay jàng bu bari man sax dama ko respectoon because bala fekka Essa Faal xalaatut ne dina taxaw politique
li ma wax su ma déggee sax man du ma dee bëgg a suul jëf am na benn Christmas ma Essa Faal dañ tasee Banjul lañ tasee mu mee ma xaalis New Year's Eve tamit ñu tasee Banjul mu mee ma xaalis si biir motoom bi first day ma gisante Essa Faal live daf ma mee xaalis Essa Faal man dama ko gis rek ma like ko ba ma netaalu ak moom Essa Faal su ma dégga sax dina su dégloo lii sax dina ne daxaba li moo wax dëgga la ñaari yoon maa ngi amee netaalam mu mee ma xaalis déglul de déglul jeex na 9 minutes lañ am waaw 9 minutes ngeen am waa déglul rek ni Essa Faal submit nañ TRRC submit nañ seen final report and recommendation foofu la jeexal because dañ la war a tontu dañ la war a tontu ñi dañ la respect si TRRC foofu nga nekkoon di link up ak sa flying tie sa angale sa buhaba sa talents yaa ngi duural ñi angale yoo xam ne buñ ko xoolee si dictionnaire bi sax duñ ko fa gis. mbaa yow nekkuloo xalaat TRRC dafa mel comme Jaane commission. non man affaire non maa ngi ñëw mais maa ngi ñëw ñi respect la ñi naw la man sax dama ko bugga dama ko laaj waaye nga jógee foofu noonu rek parce que nga jógee foofu rek samba mun a feey mun a ñu tagal ko gaali lonkaar ba lénale Essa Faal TRRC ñëpp respect la ñëpp bugga la ñëpp naw la yaa ngi def lu baax yóbbu nga ko pare nga yóbbu nga seen file yóbbu nga yëpp toogal nga déglu waaye yow pareeguloo sax nga dem dugg si politique Essa Faal time moom loolu mu ngi dem file mu ngi file document si IEC Essa Faal benn document nekku fa comme Essa Faal pareegul gisuloo bi mu duggee si politique bi rek réer na Essa Faal melatut but this personal life waaw personal life la waaye dafa has nothing to do with TRRC déedéet Dahaba loolu sa personal life la waaye da nga waroon a xaar ba clear foofu you cannot tell me my personal life waaw ok ba pare yow tamit si politique bi nga ñëw dugga di ñu fi fekka Dahaba we are talking about issues lañ nekk di wax nekk individuals that is Essa Faal déedéet dafa dugga léegi si politique xaaral ma ñëw Essa Faal dëgg la moom moo nekkoon lead counsel bi but now fu mu nekk ni TRRC bi they already submitted their final report now suma laajte bi mooy président Adama Barrow ndax dina implement TRRC recommendations yow nga ne Adama Barrow has nothing to do with that déedéet man moom la ni déedéet déglu de loolu nga wax déglu maa ngi ñëw repeat leen ko dama la ne dama la ne déedéet dama la ne has nothing to do déedéet with TRRC recommendations TRRC amu si dara déedéet TRRC seen recommendation président bi moo ko war a implement that's true waaye su fekkee ne liggéey bi parewul du ko mën a implement kon liggéey bi pare na yow liggéey bi parewul nga dem dugal nga dem naan da nga taxaw politique loolu is not a different thing xam nga Essa Faal lu mu waroon a def dafa waroon a xaar su ko dafa bëgg a dugal si politique billahi wallahi tallahi Essa Faal su tegoon time am mun naa nekk even a future president su tegoon time am su rosutoon su yaakamti wutoon dara ni ko dina doon nekk a future president ni ko sax ñun ñooy dem jëli ko TRRC ne ko boy kaay nga ñu taxawal sa parti ci kanam okay time all right Dahaba that is fekk Barrow su fekkee ne Barrow dem nga ba nga xam ne mu war a jeexal we are running out of time the time is up we have only 6 minutes Dahaba léegi fu mu nekk ni expectations si NPP government bi promise yi dëgg la make nañ lot of promise Barrow si first term bi make na lot of promises loo xam ne sax moo nekk Banjul Barra Bridge bi waaye still now ñi ñu ngi wax ne gisuñ Banjul Barra Bridge Brikama Wi-Fi bi ñi gisuñ ko but with all that sax even léegi new government am bi lu mu promise moo nekk ne this December dina andi OMVG project bi dina supply throughout electricity 24 hours electricity waaye léegi tey December léegi tey mu dee de gisaanguñ dara de President Barrow promise am Julie Rome was not built in a day waaye President Barrow moo ko wax mu ne before the end of déedéet December maa ngi ñëw yéen tuma dee pare sax ngeen jël ko Rome was not built in a day President Barrow bu leen waxee ne dinaa defar lii dina ko defar just tëgg leen time mu ngi soog a dugg si élection loolu élection bi ak léegi nii sax mu dul weer but there is a duration he called duration la joxe déedéet waaye loolu buur bu nekk la soo xamee ne dangaa liggéey lii te xam nga ne di nga ko liggéey bu la neexee annonce ko depuis léegi melu ne
ne that day yow soo ko annoncé day bi nga ko annoncé la projet bi war a door de waaye projet bi dina ñëw waaye li ma la wax mooy Barrow dina fi def loo xam ne Saa Dawda musu ko fee def Yahya Jammeh musu ko fee def loolu moom mun naa koo wax man Dahaba. So NPP finally before ñu wrap up rek fu mu nekk nii daal celebration yi NPP bi ndax jeex na ndax ba léegi daal yéen a ngi celebration bi moom du jeex mukk parce que bii nii bi am musuta am bii moom du jeex mukk because Basse ngi war a def kañ Basse ngi war a def xaw ma on the 8 la xaw ma on the 7 président Barrow mu ne celebration amul léegi de ñu foogoo son liggéey déedéet président Barrow waxut loolu de président Barrow nañ leen déglu bu baax li mu wax mu ne civilizedly celebration dina am understand waaye su celebration si jeexee dafa focus si liggéey waaye président Barrow mënut a tax man du ma continuer suma celebration su ma neexee ma def suma birthday yow ak sa xam-xam ban liggéey moo war a président Barrow moo war a commencer after celebration which one la ilaha illallah first priority bi kaay nga seet fi yoon bi moo isi fi xëcca fii nii fan ban yoon bi moo xëcca fii OIC waaw OIC loolu yàgg na waaw loolu yàgg na mu ngi bridge bi Sénégal be bridge bi xanaa yàggul depuis time Jawara depuis time Jawara Sirif Diba in history du dégg naa moo fi waxoon xaw ma sénégalais ne la soo leen bëggee bu ñu bridge lifin bii nii géej bii nii kudu bu nekk ma jaay leen ko kudu bu nekk benn ndox ñu jaay leen ko 100 francs bridge bi yaaga na waaye time bi la ko Barrow liggéey so OIC bi tam yaaga na Barrow mu ñoo toogu si loxo Barrow maybe we'll try to have Dahaba again. The last question is going to be just Dahaba ñi soo leen naa wax président Barrow fu mu nekk nii da time bi jeex na tak waaye yéen a jege président Barrow issues yi ñu ngi bari implementation si luwaas yaagul buñ ko doon waxee dafa bari te fu mu nekk nii luwaas bi is not regulated price control bi all these things doo xam ne daal dafa nekk issues health issues and all that moo nekk daal lot of things needs to be fixed in this country lot of things you agree ne problème bi ka bi bari na problème xam nga man dama dee bugg a digga waaw dañ nit pour seet price control bi because ñi ñaa ngi jaayee lu leen neex ñi ñu ngi jaayee lu leen neex loolu moom das true dëgga la because di nga gis tey nga ñëw Marlboro Light ki leen koo jaayee $80 ki leen koo jaayee $100 ki leen koo jaayee $120 even pizza amul benn price ki leen koo jaayee nii ki leen koo jaayee nii su price control lifinut naka la traité si strongut ana saa nga li ma min ñii dañoo jaayee lu leen neex that's true loolu moom dëgg la time bi loolu moom dëgg la that's true dinañ la amaat for another extra because wax bi waxtaan bi foo ñu continuer ko lot of issues dañ ko war a waxtaanee lot of issues yoo xam ne dañ ko war a defar so dañ la bàyyi rek nga jox sa closing remarks finally rek ñu dem because 1 minute rek mu ñu waaw ok maa ngi nuyu di gërëm tamit seetaankat yëpp li politique passé na ay waxtaan la rek bu si kenn jéem a gis sa boppa su fekkee ne cross naa line ni nit maa ngi laa jégalu politique passé na waaye waxante dëgg rek moo jot parce que man àdduna du ko neexee ba Barrow appoint ma def ba ministre wala ambassadeur wala mu def ma kansulo wala député soxlu ma benn place waaye dinaa ko wax dëgga dinaa wax tamit dëgga si nguur gi li ma wax mooy li ma tëjee su ma wax mooy government bu ees moo tego Gambian si yëpp am nañ right waaye tamit mbañab démba su la buggee tey ay pexem nangu wut na ngeen bàyyi seen xel ñu ñëw di leen ñaan naan leen baalal leen diw sangam ñu ñëw ñu dugga si seen système bi ba pare di mbukkantel seen boppa ba pare ngeen xam ne day ñi dañ liggéey ñi liggéey ngeen consider leen jox leen place yi ba pare kuñ jox place tamit bul jaay advantage ne ñun ñoo campagne ñun ñoo sampa Adama Barrow lu ñu neex la ñoo def réew mi ñëpp a si ñëpp a ko bokka nañ leen liggéey si réew mi nañ leen seet njëriñi réew mi thank you so very much that is very very important closing remarks there so
Nene, finally. Allah baraka bake. Thank you very much, Mr. Dahaba. Ngiesro platform oro jang Good Morning Africa with my boss Julian Jai Suare. Lamuer la wada wada mba fala ko Allah baraka jibe ronin lamurul fanala Allah baraka bake Eyeafrica TV for sama. Inshallah. maa ngi ñaanal Lamin Kande tamit yan ngeen toog ba seen développement suri fii suma xarit la suma raka la seen CEO Lamin Kande maa ngi ko ñaanal bu baax yan ngeen toog ba raw BBC CNN ngeen raw ñeneen ñi waaw doomi Gambian ngeen moom it doomi Gambian la ya maa ngi ko ñaanal nag yan na am hélicoptère si compagnie bi ak rider yu ponkal yi businessman yëpp nañ leen support Eyeafrica TV. I mean, we will get there, inshallah. It's a process. Dafa challenging and all that. But dinañ fa aga, inshallah, Rabbi. So, Dahaba jerejef si time bo jël pour ñëw fi si Good Morning Africa programme bi. Thank you. Wish you the same. Thank you so very much, viewers. That's all we have for you for today's edition of the Good Morning Africa program. Till we come your way tomorrow for another interesting edition. Do stay tuned and enjoy the rest of our programs. Bye-bye. Tobacco Control Act 2016 came in